Hello friends, today I'm going to show you how to flush your water heater boiler. So basically if you do this for every 2-3 years and అది మీ బాయిలర్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసిద్ది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్. So if possible, do it frequently for every 2 years. If not possible, at least for every 3 to 5 years. So that's how you can reduce the sediment అన్నమాట. ఆ సెడిమెంట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ అయ్యే టైం, వాటర్ హీట్ అయ్యే టైం ఎక్కువ అయింది, ప్లస్ స్కేల్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి, plus that sediment will eat your boiler inner layers, something like that. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు, చాలా ఈజీ ఇది. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద వాటర్ హోస్ అండ్ వాటర్ హోస్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాటర్ హోస్ ఇక్కడ మీరు పెట్టాలన్నమాట. ఇక్కడ నాకు డ్రైన్ ఉంది కదా, ఈ డ్రైన్ దగ్గర పెట్టేసే. సో సెకండ్ ఎండ్, నెక్స్ట్ ఎండ్ తీసుకొని ఇది అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వాటర్ హోస్, కొంచెం టైట్ ఏరియా ఇది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీ వాటర్ బాయిలర్కి ట్యాప్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. దీనికి మీరు వాటర్ హోస్ని అటాచ్ చేయాలి. ఒక హ్యాండ్తో లేదు. ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఇది నాకు 2 హ్యాండ్స్ అవసరం ఉంది. సో ఒక్కసారి పాజ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తా, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ దిస్.